Buonasera, good evening ragazzi, buonasera a tutti e bentornati. Come va? Vedo che già siete in tanti in chat. Ragazzi, stasera sarà una serata molto incalzante, perché in realtà il nostro ospite ci ha già raggiunto, infatti abbiamo avuto il piacere di scambiare già quattro chiacchiere, qualche bella chiacchiera con il nostro caro John Callen, e direi di non, come dire, andare sorvolare sulle ciance, sulle inutilità. Quindi andiamo subito con le presentazioni. Ovviamente vi presento, prima di tutto, Pep. Buonasera, Pep. Ciao ragazzi. Ciao, Stasera sei sul luogo di lavoro, tra l'altro, quello che ti abbiamo disturbato mentre lavori. Spero. No. Nessuno si azzarda a entrare nell'ufficio. No. Ok, ragazzi, quando il boss dice che deve stare da solo nell'ufficio, lui deve rimanere solo nell'ufficio. Questi sono i boss italiani, pugliesi, che si fanno rispettare all'estero. Mi fa piacere, bravo Pep. Sei l'orgoglio di noi italiani, non sto scherzando in tutti i sensi. Guarda, quindi. abbiamo aperto questo posto ieri, quindi c'è da curarlo un po', quindi sono presente, sì. Ragazzi, oltre ad essere un ragazzo serio, intelligente, preparato, è anche un gran lavoratore. Cioè, più di Pep, sei sposato? No. Ragazzi, No. ragazzi. No, vabbè, si scherza, Pep, si scherza, ovviamente. Allora, con il business in questo momento. Ok, fai bene, guarda, fai benissimo. Ringrazio Pep per essere anche stasera qui con noi, è stato gentilissimo, appunto perché praticamente sta sul luogo del lavoro. Ovviamente lui è il titolare, quindi non sta violando alcun tipo di regola, e quindi lo ringraziamo ulteriormente per essere qui con noi. E ragazzi, io vi vengo a salutare molto velocemente perché poi dobbiamo introdurre il nostro ospite della serata. Quindi saluto Luigi, Fabio, Alessio, Mary, Black One, Morgoth, Renato, saluto tutti ragazzi, lo so che siamo partiti molto velocemente stasera, quindi andremo molto spediti, però come vi ho detto c'è già il nostro ospite in sovraimpressione che ci sta attendendo, e quindi ragazzi io ho il piacere di presentarvi Óin, o meglio John Callen. Voilà. Ciao, John. Welcome. Hello. How are you? We're diving right in. We're bringing you in a little bit early tonight since you're here with us. How are things in sunny, beautiful New Zealand? Bella. Oggi va bene in Nuova Zelanda. Lots of sunshine. Oh, not here, let me tell you. No. Lots of rain, very cold. Esatto. Oh, okay. Molto freddo, sì. So, go ahead. I would like to say buongiorno a tutti, in poco saluto, no? Amo Italia. Ci stato andati 5 o 6 volte di Torino a Sicilia. Amo la storia e la campagna, adoro il cibo e il vino e le persone che abbiamo incontrato, ok? Perfetto. Grazie John, grazie. Un omaggio più bello non ce lo potevi fare, grazie John. Okay. E ovviamente già lo invitiamo a Napoli, appena possibile, a Catania, dove siamo noi, fare un giro. Sì, sicuro. So, Frank was just saying, if you want a 7th trip to Italy, you are, of course, welcome to Naples anytime. We have space for you in our house. Okay. And we can take you around southern Italy. I can cook you some good food, and you can see Vesuvius. We can take you to plenty of wineries. Un amico nome Ercolano. Ercolano, sì. Ercolanium. Mia alla moglie Judy a visitare Pompei? Napoli. Sì. Forgive me. Shall I sing you a song from the film? Oh, we would love that. And Sorrento. Thank you. What's that? Sorrento from the song. Oh, no. He is offering to sing us. I think he's got a surprise for us. He wants to sing us a song from The Hobbit.
Cameron e Ken, amici di me, miei amici. Capisci quello che dico? Uh-huh. Ok, in inglese. I think I think he's comparing. His friend is Cameron Rhodes, who we interviewed a couple weeks back, and you'll remember he surprised us with an intro of an Italian aria, and so I think perhaps this is John Callen's attempt to one up his friend, perhaps. Okay, here we go. Misty Mountain. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the heights, the winds were moaning in the night. The fire was red, its blazing spread, the trees like torches flamed with light. Oh my gosh, bravissimo! Ragazzi, does that just take you back to that scene? This is my preferred Your favorite sequence. scene? Yeah, favorite scene in the Hobbit. In the Hobbit. Frank's favorite scene in the Hobbit. I say so many times to my See, followers, this is my favorite. See? So thank you, John. That was amazing. Thank you so much. What a great surprise. My pleasure. All right. So with that, John, we haven't had a chance to touch on your bio yet. Normally we do that first. Okay. We can go with interview. You want to? Question, sure. Yeah. So everyone knows John, so we can go. But as we get ready to dive into some of your questions, you've done a lot more than just obviously, The Hobbit, working in some television and film. You've worked quite a bit in theater, directing theater. You do some teaching yourself. So you want to tell us a little bit about what you've been up to here lately? Ok. Sono attore a 50 anni. Molto a teatro. E I think John, if you want, you can speak in English, no problem. Yeah. Okay. I think John, don't worry. We know that Italian is so hard. It's a really hard language, so don't worry. And that's why we have Pep. So if you give Pep a little break every 2 minutes or so, he can dive right in and translate for us. Okay. Thank you. Grazie, Pep. Prego. My first acting was at the age of 5 years at school in England, and then as a teenager at grammar school in England. When I came to New Zealand at 16 with my family, I knew no one, so I joined amateur theatres and met professional people who guided me to professional work. Ok, Pep? Sì, allora lui ha cominciato la sua carriera da attore in Inghilterra, ha cominciato la drama school in Inghilterra, prima di trasferirsi poi in Nuova Zelanda per anni, dove è iscritto a una compagnia di attori teatrali amatoriali che però poi l'hanno portato a cominciare l'esperienza nel teatro. Sì, and 50 years ago I did my first professional work
which was doing radio and television commercials, advertising, but also radio plays, including Shakespeare, for New Zealand audiences, and also doing work for children's stories, which were broadcast to schools. And I played everything from real bad guys to nice policemen. I played elephants and hippopotamus, but also a lot of other things as well. Sì, allora lui 50 anni fa diciamo, ha tenuto il suo primo lavoro per radio e televisione, specialmente per quanto riguarda le pubblicità, gli advertising. Ha fatto anche bambini, ha fatto la parte del cattivo, la parte del poliziotto, addirittura anche la parte che sono poi stati mostrati atti a scuola. Grazie. Prego. In one play I did, I played, these were stories from the Bible, and I played God in the first half, and in the second half, I played Jesus. So after a performance, I finished, and a man offered me a job at a professional theatre for 12 months, see how it goes, and I haven't stopped. Sì, durante un'interpretazione di un atto della Bibbia, dove si parlava della Bibbia, lui nella prima parte dell'atto faceva la parte di Dio e nella seconda parte interpretava la parte di Dio. E dopo quel lavoro, poi offerto un lavoro per entrare nel teatro professionale, dove gli è stato offerto un periodo di prova di vedeva e quindi è partito da lì. So I worked in theatre, I have done television work, and in every step that I've gone, I have also directed. When Lord of the Rings was being made, I had a contract with another company to direct for them, and so I could not audition for Lord of the Rings. Otherwise, I would have been Gandalf. Oh, yes. Yeah. Sì, dopo tanti... Oh, can you hear Pep? No, guys, no. Did you lose audio? I've lost the last 10 seconds. I did. Did you? Okay, we okay? We're struggling a little bit with audio is what we're getting from some of the audience. There's a little bit of feedback. Okay. Is there something I can do? I don't think so right now. You can listen in the Yeah, I can hear him sound? fine. Mm-hmm. Now it's good. Right now he's okay. I think it's mostly when he speaks that Pep, parla un attimo. Sì, ciao ragazzi. Si Sì. sente bene adesso. yeah, Prova, it's fine. prova. It's The on problem John's is John, end. yeah. Yeah. Sono io? No, No, the problem it's- is John. Can you ask to John to enter from the phone? He's on the phone right now. That's what he did. So maybe Yeah, we yeah. have to come back on the computer. We can try. I think that might be a challenge because we could never get sound on that. Can you Let's- explain to John what is the Yeah. problem? So, John, would you mind testing one more time for us, just the audio? Just try to talk a little bit. Okay, I can tell you. He's good right now. I can tell you a story of danger It's good. on The Hobbit. Okay, perfect. Go ahead. Okay. We were filming in the river, and we were told not to go in the fast water.
The famous barrel scene. Yes. And can you see? Look. Yes. That's you. See. That's Oh, nice. me in the water. We were going along. I went in the fast water. They told us there were cables under the water to save us. Oh my I goodness. hit the cables, but the water was so strong, it pushed me under the cables. And I thought, I'm going to die. This is it. And I got caught in the cable, and I had to fight to come up the other side. The other side, there were some rapids, very dangerous. Luckily, they had thought about idiots like me, and they had got 2 safety boats and 4 safety men in the water, divers, and they saved me. Wow. So they just Yeah. pulled you up? Well, I was still in my barrel. So they brought the 2 boats together each side of my barrel, and then they just hooked on and towed me back. Okay. Oh my goodness. Pep, the sound is great on our end now. Can you translate that story for us? Yes, absolutely. Sì, lui parlava della scena del fiume, la scena del barile. Lui ha raccontato un episodio in cui addirittura ha rischiato la vita perché le correnti erano forti. Lui era nel barile, c'erano delle corde, dei cavi sotto che permettevano ai barili poi di essere collegati e seguire la direzione, però la corrente era troppo alta, lui è andato giù, si è impigliato tra i cavi e ci sono voluti 2 barche e 4 truck di salvataggio per recuperarlo, insomma, quindi si è arrischiato perché la corrente era fortissima. So John, I believe, correct me if I'm wrong, but like many of the other dwarves, you first auditioned for the role of Glóin, correct? But as we know, you were eventually cast as Óin. Right. Looking back, was Óin a better fit for you, and why? Okay. I'm going to try Italiano. No, ho mai fatto l'audizione per Glóin. Ho fatto un provino per Radagast e la voce di Smaug. Mi è stato anche chiesto di recitare con vari accenti, visto che sapevo recitare con l'accento scozzese. Mi è stato assegnato Óin, un personaggio più tranquillo con me e più rispettoso di altri. Wow. Okay? Go ahead. Con me, Glóin ha la determinazione e l'amore profondo per gli altri. Okay? Mm-hmm. Yeah. That makes Bravo. sense. So it good. makes perfect sense, and much respect to Benedict Cumberbatch. But if I do say so, you would have made an excellent Smaug. I love. Can you give us a sample of what your Smaug would have sounded like? Okay. Am fire. I am death. Okay. Yeah, great, excellent. Sono fuoco, sono morto. Yeah. I see you sent me a question about the Hobbit being the most extraordinary experience of my career, and Yes. I tried to find out in Italiano a response for that, and so I will try that also, if I may. Please do. Sicuramente la dimensione del progetto era enorme e diventato ancora più grande con la decisione di estendere da 2 a 3 film. Ma l'aspetto più bello è stato
la camaraderie, complicità e il rispetto tra cast, crew e team di produzione. Ok? Love it. We're getting some great comments here from the audience. Red Ned says, just let him speak in Italian. You're doing a great job. We also have some comments about how this is from, I don't know how to pronounce that name. Sigalco 17. Yeah. Oh, there you go. We could totally see you as Radagast for sure. And then others, yeah. L'acteur qui played Radagast in Doctor Who many years ago. Very funny man, lovely man, and a very different energy to me. He was very flitty, flighty. Me, I am more, comme le français mot, blancmange. I don't know how to translate that. What is that? It is a jelly milk pudding, which is all very squishy and soft. Wow. You're going to have to help us with that, Pep. Yeah. Allora, io ci provo. Allora, lui ha fatto il confronto tra la personalità dell'attore che interpreta Radagast, che è una persona molto amorevole, amichevole, simpaticissima, mentre lui, diciamo, si è paragonato a una gelatina, quindi io penso che penso che si riferisca a un modo di essere abbastanza più tranquillo, più rilassato. Penso si riferisse a quello, insomma. Esatto. So you told us a little bit about how Óin in The Hobbit is one of those characters who has a lot of care for the other dwarves, the other dwarves in the movie. What would you say? What characteristics of John Callen make for an ideal dwarf? Okay, I have 6 children, and I think the idea of being the healer was something that Óin, and he is pronounced Óin rather than Owen. I don't have that good Gaelic accent, do I? Óin. Óin. Peter Jackson suggested that he, Óin, was responsible for developing una crema, which gave us the word in English ointment. So with that was his little joke. With being the healer, I felt a kind of connection again to being a parent and looking after the well-being of other people, and that is what I liked. Unless you were a nasty orc, in which case you deserved to die. So that fatherly aspect then of Óin. Yes, I think so. And the aspect of caring for others. Sure. Sì, ovviamente il fatto di avere 6 figli l'ha aiutato a interpretare il personaggio di Óin, che è ovviamente il guaritore, the healer. Infatti Peter Jackson gli aveva chiesto di preparare questa crema guaritrice, quindi il fatto di essere molto, diciamo, di aver cresciuto i figli l'ho portato a facilitargli il ruolo di Óin, del guaritore, the healer. Grazie. You asked me about theatre, acting, directing, television, screen, film work, and which I prefer. Amo tutti gli aspetti dell'esecuzione, adoro sia la produzione teatrale che quella sullo schermo. Ho anche diretto molti spettacoli teatrali e per la TV. Mi piace tutto, ma soprattutto lavorare con i giovani. Amo il loro senso di libertà,
e la voglia di divertirsi. Mm-hmm. Bellissimo Does that make perché sense? sta anticipando le nostre domande. Sì. Ok, vai. Yeah. So when you talk about working with some of the younger folks, who specifically comes to mind? Okay. When I was younger, I would teach at the New Zealand Drama School, which we call Toi Whakaari in the language of the Māori, Te Reo Māori, and that is where Cameron trained, and I would go there over a period of years, just for a short time, to teach the actors about being in front of the camera. And that was really special. This week, I was at the theatre to see a performance of Grease by young people from maybe 12, 13 to 20. Mm-hmm. Fantastico. Riprendendo il discorso del piacere di lavorare con i giovani, lui ha piacere ogni tanto di insegnare proprio la recitazione, proprio prima che gli attori poi si presentano davanti alle telecamere. Proprio in questa settimana ha assistito a uno spettacolo teatrale di Grease interpretato da giovani tra i 15 e i 20. Okay. Great. Also, about the song, Mm-hmm. I was asked if my voice is featured in any songs in The Hobbit, and it was Misty Mountain. La mia voce è nella registrazione della canzone Misty Mountain. Ho condiviso alcune delle parti di basso con Ken Stott, Ballen. Una volta ho dovuto cantare la canzone a cappella davanti ad un pubblico di circa 12.000 persone. Fu Wow. crazy. Ho anche avuto diversi ruoli di voce narrante per documentari e lavori commerciali. Registro anche libri e riviste per non vedenti in Nuova Zelanda. Excellent work. And you've also done some National Geographic, I think, voiceover work and things like that, correct? See, National Geographic, the Animal Planet channel. Animal Planet, yes. Channel 4 in England. Yes, a few overseas clients, and also here in New Zealand. So I've narrated about 150 documentaries, and also some dramatized documentaries, one of which I wrote, and 4, 5, 6 of which I also directed for television. Seems to be that voiceover work seems to be such a big industry, especially in New Zealand. We talked to Sarah McLeod a few weeks back, and she actually runs Big Mouth Voices and talked about the work, in that field. So you definitely have the voice for it, for sure. Well, it's pure luck. I don't smoke. I don't drink hard liquor, so my voice broke when I was very, very young. Maybe 10 or 11 years old. And it was all over the place before it settled down. So. Pat? Sì, lui ha prestato la voce a dei documentari, ha fatto più o meno 150 documentari nella sua carriera. Qualcuno li ha fatti lui e qualcuno li ha anche diretti, più o meno tra un 5 e 10 ne ha diretti anche, specialmente l'Animal Planet per National Geographic. Sì, la voce è un fattore molto importante, il fatto di non fumare e non bere l'ha aiutato. Sì, è un lavoro molto importante in Nuova Zelanda, lo fanno in molti. So, John, we spoke to Stephen Hunter a couple weeks back,
Bombor. He acted alongside you in the Hobbit films. Yeah. And he told us about how several of the scenes, and I'm thinking specifically about that one dining scene, that feasting scene, where many of the more comedic scenes some of them were improvised. Can you tell us what that was like for you? What was that experience for you? Sì, fantastico. Un esempio, nel primo film alcuni nani sono spiedo per essere arrostiti come barbecue. Il resto di noi è legato a terra. La mia battuta parassiti della dimensione del mio brachio. Una battuta che ho improvvisato, but e più. There were others. There were situation when I was on the boat in the lake town, and myself and another actor had to react to Smaug coming down over the boat and blowing fire, and we improvised quite a few words through that as well, quite a few. But it wasn't just words, there were ideas about what we were doing. Is that helpful? Very helpful indeed. Pep? Per finire l'ultima frase, che non ha detto in italiano ma ha detto in inglese, si riferiva a una scena, la scena della città del lago, Lake Town, dove praticamente loro vengono inseguiti da Smaug, e c'è la scena in cui Smaug è pronto a sputare fuoco, e loro hanno dovuto molto lavorare di interpretazione, non soltanto a livello di battute ma anche di movimenti, di reazione. Quindi sì, molte interpretazioni. John, I'm looking over your shoulder. Yeah. And I'm seeing some interesting pictures. I think of you and perhaps the other dwarves. Whoa. Oh, it must be a poster of all 12. Sì. It is, in fact. I see. Okay, so I see you. I see Bombor. Momento. Oh, he's going to take us. Just a moment. Look at that. What a great poster. And that must be Max right beside. Is that true? There we have Mark, and there is our lovely Stephen Hunter, and you can see my front garden reflected in the glass. We do. And Jed, and here are all the rest of us. There's me up there, and Gloin, and Feely and Keely, and this very naughty boy here. Yeah, it was great. And here is Dwalin, and you can see he has a tattoo on his head. He does. I said to the actor, "What is the meaning of the tattoo?" And he said, "I don't know, John. I think it's a shopping list." Can I show you one or two other things, maybe, while we are here? We'd love to. If Pep can translate that for us. Sì, okay. Sì, non ripeto il nome degli attori, semplicemente specificavo il tatuaggio sulla testa di Duane, a cui lui ha chiesto all'attore che cos'è, cosa significa, ha un significato, e gli ho detto, guarda, non lo so, forse è la lista della spesa. Della spesa, sì. The first time we saw this picture here, it was painted on a skyscraper in New York, 12 stories high. Wow. Sì, back in what, 2012? Yes, it would have been 2012, yes. Yeah, wow. So do you still get together, all 12 of you? I mean, do you find occasions to do that? No, afraid not. Some of these gentlemen live in England and Scotland. Some of us here in New Zealand
Australia. So we're spread out a fair bit. So no is the answer to that. Let me show you something called a prosthetic. You see, I have long hair and whiskers. Yes. When I arrived, they cut it all off. You're kidding. And they put this. Oh, Wow. Wow. Are we allowed to keep these things? Good Lord, yes, yes. I asked, and they gave them to me. That's So, incredible. this is the original. Every day, I had to have my head given special treatment, and then they glued this on here. Oh boy, can you see where this is? I had to glue it. You can't see it. No. We Okay. can. We can. We can see. You can see it. Okay. All right. So they glued it around the nose first, down here, around the side, and then down to a false ear. And here is a false ear, which I can put there. So that clear portion, John, that's where your actual face would have been. So that whole mask doesn't go on you. It's really just that top portion of the prosthetic that fits over your forehead and nose. That's correct, yes. And it was glued across the eyebrow there. Oh, I'm not doing very well with this. I'm afraid I'm not a camera operator. No, that's okay. I'm wondering if we can stabilize the phone, because I think it's messing with our audio too. Maybe if we put the phone back on the table, that might help. Because we had good audio when it was static. There we go. There we are. There it is. Is that better? Look at that. That's better. So it would glue on here on the nose, but then it would come across my top eyelid. Wow. And on 2 occasions, they put too much glue and it ran down my eyelid and glued my eye shut. No. What did they do to get it off? They used, the lady who did it was very, very upset. And she said, oh, goodness, don't worry, John, don't worry. I'll go and get some alcohol. And I said to her, I know it's 4:30 in the morning, but can you please make mine gin? She was talking about makeup, alcohol, and yes, it worked fine. Here I am today. Blathering away. Pep, can you translate for us? Sì, velocemente. Lui ha fatto vedere un po' il estetico della maschera e ha parlato di come la maschera poi veniva attaccata. Si partiva dal naso per poi arrivare alle orecchie e poi gli veniva applicata ovviamente la barba. Nonostante lui avesse la sua, gli è stata applicata un'altra sopra. Un episodio curioso è che molte volte la colla andava a finire sugli occhi, quindi diciamo che poi dovevano ricorrere all'alcol per rimuoverla, e tutto questo fatto alle 4:30 di mattina non era il top, però lui è ancora qui, è ancora vivo e ci vede, quindi... John, any other special gifts or takeaways from set? Yes. I understand people were told they were not allowed to take anything. That's what we heard. I asked if I could have them. And this is one thing that I took away, which is my hearing. The horn, yeah. Oh, nice. See, this bit went in my ear, and this bit did the hearing. That's fantastic. On set, there were 12 horns, all in different time periods for different scenes. Mm-hmm. And this would go over my head and across my chest. And when I was running, this would bang against my knee and other more delicate parts of my anatomy too. So that is a treasure. And give me one moment.
Yep, we'll let Pep translate. Yeah. Sì, l'unica cosa, ufficialmente non si poteva portare via nulla dal set, però è riuscito a portarsi quel corno da udito, ma soltanto perché ce n'erano parecchi, ce n'erano 12 per scene diverse. Non era facilissimo perché era collegato con una corda e ogni tanto toccava le parti basse, non era ideale, però è riuscito a portarsi il tesoro. Okay, so what is that you brought us, John? This is my fighting staff. It is 2 meters long. It's enormous. It is, and heavy. And I broke one. I told my stuntman, and he said, "Don't worry, John, I've broken 4." Crazy, huh? Sì, ha fatto vedere. I do have a couple of 2 smaller things. The key to the Misty Mountain. Wow. No. Yes. Wow. This is the original. Open a great rock door. Don't know how I got that. Did you ask for that, or did you just Say nothing. say, okay, got it. Okay. That's incredible. Don't talk. There were quite a few of those around. And then Lego, Óin. Lego. With his staff. Excellent. Now, one other thing, when they made the Lord of the Rings films, the leading actors all got tattoos for that. When we made The Hobbit, there were a few people who said, "Oh, I don't want a tattoo." So we got these. These are rings, as you can see. And I don't know if you can see right inside them. Barely. But inside there is the story of the Shire. And I'm just trying to find, no, it's gone out of focus. But inside here is written the story of the Shire. And then you can see just a tiny, tiny stone, which represents the Arkenstone. And then as we go further around, we see Smaug and the Misty Mountain before it brings us back again to the Shire and the Hobbit house. So I wear that like it's a wedding ring, really. But Do you? Yeah, it is very much a treasure for us. I'm sure. John, I wonder if while Pep translates for us, I wonder if you might shift your phone a bit. We're having a bit of issues with comms again. And last time you shifted it, it worked famously. Is that better? Pep, go ahead. Yes, that sounds better. Sì, allora, ovviamente ha fatto vedere il bastone da combattimento, la chiave e il suo personaggio in Lego, come l'abbiamo già visto precedentemente, a differenza della Compagnia dell'Anello, che hanno tutti fatto un tatuaggio, loro non hanno fatto un tatuaggio, ma hanno costruito questi anelli distribuiti tra i nani, dove all'interno ci sono varie storie, dove si parte dalla contea, poi si parla dell'Arkenstone, Smaug, il Misty Mountain, per poi tornare di nuovo alla contea. Quindi per lui quell'anello è come un tesoro molto importante. Okay, John, we'll see how the audio goes for us now on this next question. Speaking of costumes, No. I hear that you helped plan a very special gift for Peter Jackson's birthday with the other dwarves. Do you remember that? Sì. Incredibile. Penso che l'idea fosse di Graham Tavish, di Allen. Pensava che un calendario dei nani nudi sarebbe stato divertente. Abbiamo dovuto indossare tutta grassa sotto i nostri costumi.
Poi abbiamo tolto i nostri costumi e le foto sono state scattate in varie pose, indossando solo i nostri tutti grassi. Abbiamo usato dei grossi pezzi di frutta o verdura per coprire le nostre parti intime. Avevo una zucca gigante tra la gamba, sembrava che avesse partorito. Peter Jackson ha piaciuto. I'm sure he did. You don't have a copy of this famous calendar, do you? No, they made two only. One for Peter and one Graham McTavish has. Too funny. So we're still having a little bit of audio issues. Yeah, me too. All right, do you hear it? You hear that? I'm wondering, we might try to shift once more, or if not, perhaps if you exit out and come back in, I'm wondering if that might resolve the problem. And we can continue to chat while we wait for you. There was one point where you had it perfect and there was no issues. And the second we moved it, it started up again. How are we now? Test one more time for me. Still hearing a little bit of static, a little feedback. Yeah. I'm wondering if we are, do you think you're able to log out and log back in? I will try that. I'm not very skilled at doing that, but I will try. Okay. Ok. I can go outside in my property. We do have trouble with connectivity sometimes because I live in the countryside outside of Auckland. Sure. Now, wherever you think it might be best. It might be that, I don't know. But, I will go outside, but we may be interrupted by dogs or other people going around. That might be fun. I'm going to walk outside now. Okay, let's try that. Okay. Pep, you want to translate for us and let the team know what we're trying to do here? Sì, allora lui ha detto che vive un po' fuori città, in campagna, quindi può essere che il problema di connessione è legato a quello. Adesso sta provando a uscire, però ci saranno di rumori di sottofondo. No. Let's see. Yeah. Yeah, we're So still beautiful. Look at that. No. It looks beautiful out there. Yeah, it's a nice day. It's a nice day. Yeah, it's very strange. I'm just walking past my house in New Zealand. So actually, the sound is quite good if you limit the movement. But the sound actually is better outside, believe it or not. Yeah. Okay. It sometimes is. Oh, there you can hear my dog. There's Hello. Max. Come and say hello. Hi, Max. Are you there, Max? Hi, bud. It's better right now. It is better. Hi, Max. Okay. What a beautiful home. Yeah, I think this is better, John, if we can do the interview from out here. Yeah, you go for it. Okay, let's see what else we got. Okay. I'll just show you where I live, which is that'd be great. We'd love outside it. of Auckland, about 20 kilometers. And look at that. So we have lovely trees here, and my wife is the brilliant one in the family, and does she do all the gardening? Yes, I love it. I do all the vegetables and things. My wife does most of the can you hear the sheep down there? I think I can see the sheep, John. By the tree there. That one is we brave. can hear them. Yeah, and we have lots and lots of flowers here, which my lovely wife takes
care of. She's the brains in the family. Look She's at also that. the good Beautiful. looks. I'm not quite sure what I'm doing here, to be honest. Now, I hate to tell you this, I'm going to have to go back inside very shortly because the phone is telling me that I'm down to 20% Okay. power. All righty. Okay. Sure. So, we'll watch that closely. All righty. So we've been fortunate enough, as I mentioned, to interview a few hobbits, a few dwarves, and everyone has mentioned what has struck them about being on set, whether it's The Lord of the Rings or The Hobbit, was the camaraderie on set between crew and cast. Was that true for you as well? Oh, exactly, yes. There was tremendous friendship among all the actors and with the crew. Nobody was trying to be a prima donna. Everybody worked together really well, I think. And yes, that was one of the high points, possibly the high point, really. Yeah, it was good. It was really good. Sì, velocemente per raccontare un po' la situazione del giardino. Lui ha fatto vedere il giardino, ha esaltato la moglie, ha detto che quella è la mente della famiglia, è la più bella. Lui si occupa delle verdure, mentre la moglie si occupa delle piante e dei fiori. Per quanto riguarda la domanda sull'unione e sulla fratellanza tra i membri dello staff, sì, anche lui esalta l'unione e la fratellanza che c'era sul set, sia tra gli attori che con i membri della crew. E quella è stata proprio la cosa più bella di I lavorare. see a pizza oven. Yeah. John, I see a pizza oven. Indeed, a barbecue and a pizza oven. I try not to eat animals if I can avoid it, but if somebody brings me some, I'm not going to say no. And I have told our boy Max, who is here. Where are you, Max? Good boy, Max. Yeah. Anyway, I've told he him, looks shy. yes, he will go on the barbecue if he doesn't behave. Now, have you had a good Neapolitan pizza in that pizza oven? Because there's a difference. I haven't. No. I do like to make Italian food. I do my own pasta, for instance. I make that with fine flour and with semolina flour and our own eggs from our own chickens. Check you out. Yeah, I love it. I love it. Roll it and roll it. I have a little pasta machine for cutting it to spaghetti or tagliatelle, whatever it is we choose to do. So you've been getting a tour of my home here. We indeed have. Pep, can you translate? Allora, per quanto riguarda il forno della pizza, sì, è un forno della pizza, ma anche un forno di barbecue. Lui cerca di mangiare carne il meno possibile, però quando c'è l'occasione non rinuncia. Più che altro il cane che deve stare attento a comportarsi bene, perché sennò ci finisce lui in quel barbecue. Per quanto riguarda il cibo, la pizza napoletana lui non l'ha provata, però è un amante della cucina italiana. Lui ha una macchina per tagliare la pasta la fa anche lui, ha parlato della semolina, però lui ha proprio una macchina per tagliare il formato delle paste, quindi spaghetti, tagliatelle, quindi è un amante del So, John, we are coming up on an hour. I want to be respectful of your time, but of course, we'd love to have you as long as you're willing to stay. Well, I'm an old person, so I don't have a proper job, and knowing I haven't had a proper job ever. A very long time ago, how can I say this? Tempo fa, ero giornalista. Lavorai con il padre di Fran Walsh. Right, Fran Walsh. So that is the partner of Peter Jackson, right? And also co-director of Lord of the Rings. Wow. Small world. She's the wife. Yes.
I think I don't know if they're officially married or just are partners. I can't answer that, I'm afraid. Yeah. Yeah. So nonetheless, been together forever, obviously children and the whole deal, and co-directed the Lord of the Rings, but such a small world for you to work with her father. Yeah, amazing. He was very funny. I think he was effectively a kind of an adopted father, and his wife. They brought her up within the family, but I don't know that she was directly his blood daughter. May have been granddaughter or uncle to her, something like that. But definitely related. And when we were filming, although he had passed away already, her mother came with her sometimes. And I remember meeting her when I was 20 years old, and she, was coming to see her husband that I was working with. Amazing. Wow. Yeah, for sure. Pep? Purtroppo io ragazzi ho perso 10-15 secondi, non ho sentito. All'inizio? Sì, no, ho sentito fino a quando lui ha detto che sì, può stare un po' di più a parlare con noi perché per la sua età non ha un lavoro normale, quindi sì, non... Vabbè, next question. Ho perso 15-20 secondi, ragazzi. Non si preoccupare. We can do the Rings of Power question. Yeah. So, John, this is a question we save for the end for all of our guests, because we just wrapped a huge series on the Rings of Power, analyzing the Rings of Power. Have you had a chance to watch the series, and what did you think? Okay. I have not watched all of it by any means. So my answer is sì e no. Noi visiti alcuni, i confronti spesso non sono utili. Non abbiamo trovato utile confrontare il nostro lavoro con il libro Lo Hobbit. Quello era un libro, il nostro era un film. Rings of Power è una serie TV. Credo però che i nani nel nostro film abbiano ben rappresentato lo spirito dei nani di Tolkien. Okay? I totally agree. Yeah. Yep. Francesco says he completely agrees. It'll be interesting to see. It's sad that they're not filming season 2 in New Zealand. They're moving to England, correct? It'll be, the discussion is that you're going to get a lot more battle scenes. It's going to be a lot more fast paced than season 1. It'll be interesting to see how close, the season 2 is to the books, and how that might shift a little bit as compared to season 1. Yes. I would like to draw a parallel with the films of The Hobbit. Film 1, I think, showed a tremendous camaraderie among the group of dwarves going on their mission to find their heritage. And by the time we got to film 5, it was all hunting and fighting and killing and battles. And I'm not saying they shouldn't have been there, but I felt we lost some of the heart that was in the first film and went into the second film. It was, for me, as I said, the comparisons between representations of the book and the film and the television series, those comparisons are not very helpful. Right. When we read a book, we create images that are unique to the reader. Every single person has a different image. There may be similarities, but they are different. And the same with the characters.
So the character of Óin in the book is mentioned 3 or 4 times, and that's all. He has money in the venture. He's the firelighter. He is the brother of Óin, who is a grumpy person. So I really feel that seeing an awful lot more of the fighting and killing and battles that are going on in the new Rings of Power version, it has its own truth. But when we start comparing it and we talk about this wasn't in the book, well, we're not making a book, are we? We're making a film, we're making a television series. Sure. Pep, were you able to catch any of that? Sì, è difficile perché qualche parola saltava, però sì, lui fa un parallelismo con il film dell'Hobbit. Diciamo anche lì, se vogliamo comparare la prima parte del film, dove è molto più vicina ai libri, l'ultima parte va un po' scemando, mettendo tutte quelle scene di battaglie e scene extra. Se si pensa al suo personaggio nei libri, il personaggio di Óin compare soltanto 3-4 volte, quindi purtroppo ci saranno sempre delle modifiche applicate quando si va a portare al cinema un libro. Quindi sì, purtroppo noi ovviamente quando leggiamo un libro, ognuno si fa un film diverso, ognuno immagina nella sua testa una scena per quanto riguarda la sua testa, come prova quei momenti, quindi è difficilissimo comparare i libri poi alla trasposizione cinematografica, che sia un film o che sia una serie. Bello quello. Yeah, look at that. That's his statue with his horn. Perfect. So, John, we've got one last question for you before we let you go. It's the question we ask all of our guests at the end of their interview. If you had to pick one Tolkien character that is your absolute favorite, who would it be and why? I really, really like Gandalf. He strikes me as being the progenitor of all the things that happen. The fact that he disappears from time to time and goes off on his horse for other adventures really appeals to me, because it tells me that our story is just one of his stories. Right. And he has a controlling influence. Very briefly, I will tell you a story about Ian McKellen. On the last day of shooting, he did not have to appear in front of the camera. I was the same. So we were there as they shot the last scenes, and he said to me, "John, it has been lovely to talk to you about Shakespeare and our theatre careers." He said, "When I go back to England, I want to think of myself as the John Callen of England, and that you are here as the Ian McKellen of New Zealand." And that was very, very wonderful, a very wonderful thing for him to say. I would think so. What an incredible thing to part with. Sì, allora, a lui piace Gandalf. Per tutte le cose che fa, tutte le cose che gli succedono. Il fatto che Gandalf va via e poi riappare, noi, altri personaggi, stiamo vivendo delle storie mentre Gandalf fa altro, quindi tutto poi torna a Gandalf. Il fatto che lui va via e poi torna a sistemare le cose lo rende un personaggio unico. Lui aveva un ottimo rapporto con Gandalf. Nell'ultimo giorno di riprese, sia lui che Ian McKellen non avevano delle scene da recitare, quindi hanno speso un po' di tempo a parlare.
hanno parlato di tanto, visto che avevano molte cose in comune. Tra due, il teatro e l'amore per Shakespeare. Quindi gli ha sempre detto Ian McKellen ha sempre detto a lui: tu sei l'Ian McKellen della Nuova Zelanda. Quindi avevano un rapporto molto buono. Yeah, John, you may have to make a trip out back to the UK to see Ian in Mother Goose. He's playing Mother Goose right now. Yes, with one of the actors who was a dwarf also. Indeed. Sorry? John, I said indeed. John, Yes. It's been an amazing interview. I want to thank you so much for your time, your ability to take us around your home and share various things from set with us. Your stories, your anecdotes have been incredible, and certainly your song was just the top of the night. It's been wonderful to share this hour with you. Well, I can tell you, I would like to say muchas gracias, or as you might say in Italy, molto grazie. Grazie mille to Pep for your patience and your being able to communicate what I was trying to say. And every step of the way, you've been most kind to me. And as an old person, I rely on the kindness of strangers. So thank you very much for asking me. And I will be happy to come back and talk to you again should the need ever arise. We would love it. And we would love for you and Judy to come visit, because I think you might sometime need a summer holiday on the Amalfi Coast. Okay, well, if that is possible for us, then we will certainly do that. So do please keep in touch. My life is getting slower and slower as I get older and older, but it's a long way from stopping, I can assure you of that. John, again, thank you so much. Thank you, John. We hope you have a wonderful, fantastic Wednesday for you there in, no, I'm sorry, Wednesday or Thursday? Yes, Wednesday, in fact, in New Zealand. Yes, it is Wednesday, and I'm now going to put on some grubby clothes and go into my my garden, jardino. I love the garden, so I shall do that and make sure the chickens are happy and clear out their little tenement building that they live in. Fabulous. They have a whole paddock. They have an acre of ground just for 3 chickens. So fabulous. Go out to your shire, and we will hopefully talk again soon. Thank you again. Thank you, John. Okay, thank you. Thank you, John. Pleasure. And allora, ragazzi, io lo so che anche a noi piacerebbe ascoltare un'altra canzone di John. Il problema però qual è? Purtroppo è l'audio, ragazzi. L'audio ci ha messo un po' in difficoltà stasera, come anche l'altra volta quando avremmo dovuto intervistare Tal Palantir. In quel caso purtroppo era proprio la connessione che non andava bene. Questa sera purtroppo è stato un po' l'audio difettoso. Si sentiva comunque delle... Oddio. You turned off your... Oddio! It happens to the best. Aspettate. Ok, ora risolto il problema. Ragazzi, allora, purtroppo i problemi tecnici sono il bello della diretta. Allora, come vi stavo dicendo, il problema purtroppo delle connessioni, su quello non abbiamo grande controllo, anche perché la maggior parte dei nostri ospiti, come avrete ormai notato, vive in Nuova Zelanda o comunque vive in zone di campagna, quindi nella country, dove la connessione non è sempre molto prestazionale. Lo stesso problema abbiamo avuto anche stasera. Però ovviamente è stata una delle interviste più belle, più divertenti, alcuni degli aneddoti più interessanti che abbiamo ascoltato fino ad oggi. Quindi è stato veramente bello poter parlare con John. E peccato solo che appunto questo problema di audio, altrimenti saremmo stati qui per ore in realtà, perché ci ha veramente appassionato. A me mi ha appassionato tantissimo, che poi si è letteralmente fregato tutto il set dello Hobbit praticamente, cioè assurdo, si è fregato tutto, ma quella era la sciarpa di Gandalf, non so se lo siete resi conto, quella era la sciarpa di Gandalf, quello che ho capito, Sì, è veramente assurda cosa. Sì, sta roba.
Sì, qualcuno l'ha scritto nei commenti. Qualcuno Forse l'ha scritto, quella è la sciarpa di Gandalf, sì. E Gandalf il grigio, ovviamente. Allora, volevo rispondere giusto ad un paio di commenti prima di salutarci. Ringrazio Francesco De Gol, grazie per la donazione. Frank e Kelly stanno organizzando interviste incredibili, neanche i canali ufficiali di TV le hanno fatte, e addirittura così belle poi, grazie infinite. Francesco, noi dobbiamo ringraziare innanzitutto voi che ci supportate, ci sostenete in queste iniziative. Poi devo ringraziare la mia Kelly che sta facendo di tutto per portarci veramente il meglio del meglio, che ovviamente nelle nostre possibilità sono pur sempre limitate. Vi ricordo che siamo pur sempre un canale di nicchia, un canale dedicato al Tolkien in Italia, e quindi non è che abbiamo queste grandi possibilità, ma nonostante tutto Kelly si sta impegnando al massimo per portarci il meglio del meglio a cui possiamo aspirare. E ovviamente ringrazio Pep che ci sta aiutando un casino, veramente in maniera incredibile. Senza di Pep non avremmo potuto fare ben poco in realtà, perché io stasera John mi era già più facile comprenderlo, anche se in alcuni passaggi ho avuto difficoltà, proprio perché io comunque l'accento della Nuova Zelanda faccio molta fatica a comprenderlo. Fino ad oggi l'accento che ho compreso di più era quello californiano. Ecco, i californiani li capisco, li riesco a capire abbastanza tranquillamente. Quindi senza l'aiuto di John, di Pep avremmo potuto fare veramente ben poco. Quindi Pep, grazie ancora, e ulteriormente un doppio grazie proprio perché addirittura ti sei scomodato dal tuo lavoro. Quindi ti ringraziamo ulteriormente. vi lascio. Sì, vai Pep, vai. Pep, grazie ancora. Ovviamente non so se ci sarà una live prossima settimana, il martedì prossimo, che siamo sotto Natale, ti terrò comunque aggiornato e ti diamo gli auguri di buon Natale. Quindi grazie ancora, buon Natale, ed eventualmente anche buon anno se dovessimo vederci nel 2023. Grazie Pep, grazie mille, veramente, grazie. Ciao. Buon lavoro Pep, buon lavoro, grazie. Ciao. Va bene, allora ragazzi, che altro aggiungere? Grazie ragazzi, grazie per i complimenti che ci state facendo. Ripeto, la stiamo mettendo tutta. Considerate che sono delle interviste casalinghe, casarecce, fatte con i mezzi che abbiamo, con le competenze, le scarse competenze che abbiamo, tecniche, comunicative, e chi più ne ha, chi più ne metta. Quindi ce la stiamo mettendo tutta. Ovviamente non aspiriamo a diventare un canale televisivo che fa le interviste professionali, perché appunto non abbiamo i mezzi, nemmeno le competenze per farlo, però ci stiamo divertendo almeno. I problemi della diretta sono quelli che sono. Quando purtroppo ci capita un malfunzionamento dell'audio, magari un ospite che ha un problema di connessione, lì più di tanto non possiamo fare, ma quelle, se proprio dobbiamo dire la verità, metterebbero in difficoltà anche le televisioni, parliamoci molto chiaramente, quindi noi possiamo fare ben poco. Quello che possiamo fare ovviamente è cercare di rendere quanto più possibile piacevole la diretta, perché alcuni di voi prima c'è stato un commento che scriveva registratele e mettetele qui su YouTube, e il problema ragazzi è che se le registriamo, una l'abbiamo registrata, la metteremo quanto prima possibile, probabilmente nel periodo di Natale. Abbiamo registrato un'intervista a un'elfa, bellissima elfa fra l'altro, quindi mi fa molto piacere potervela poi caricare su YouTube. Però in quel caso, quando registriamo, ovviamente viene meno l'interazione vostra. È una cosa a cui io tengo tantissimo, perché senza la vostra interazione viene meno il senso della live, e quindi proprio perché non siamo una televisione, quindi a noi interessa interagire con voi e fare interagire l'ospite con voi, magari fare qualche domanda. Stasera abbiamo preso solo una domanda, poche domande da voi, alcuni commenti, perché come abbiamo detto l'audio purtroppo ci ha messo un po' di fretta, perché appunto volevamo evitare di prolungarci troppo a causa proprio dei problemi di audio. Ovviamente le prossime volte spero che il problema non si ripresenti. Alla fine sono state le ultime 2 live un po' sfortunate dal punto di vista tecnico, con Taral Palantir che si frizzava e il nostro John stasera che aveva problemi di audio. Speriamo che per le prossime volte ci siano. Considerate anche questo, sono ospiti che comunque hanno la loro età, non sono più proprio dei ragazzini, quindi è ovvio che abbiano problemi magari con la tecnologia, quindi magari è capitato con loro. Speriamo che le prossime volte possa andare tutto liscio, per quanto comunque stasera sia stata una bellissima serata. Io preferisco dal vivo, quindi grazie e continuate così. No, ragazzi, anche io preferisco dal vivo, vi dico la sincera verità, proprio perché a me piace darvi modo di interagire con i nostri ospiti. Cioè, se siamo solo io, Kelly e l'ospite a parlare, e tanto vale vi guardate un'intervista su YouTube che la trovate già tradotta e tutto il resto, non avrebbe molto senso. Però ovviamente ci saranno casi in cui faremo la registrazione e ve la caricheremo su YouTube.
quando proprio non si potrà rimediare, non si potrà trovare un compromesso con l'ospite. Altri casi come questo in cui preferiamo sinceramente fare appunto l'intervista in live. L'ideale è aggiungere dei sottotitoli per chi non può stare in live. Ragazzi, i sottotitoli abbiamo Pep, al momento ci sta aiutando Pep, quindi finché Pep ci aiuta, ben venga Pep. Ancora meglio dei sottotitoli è la traduzione estemporanea, proprio perché quella ti permette sia di fare la live e quindi di tradurre in estemporanea anche per chi magari non è molto avvezzo all'inglese, e permette anche poi a chi guarderà la live in seguito, quindi in differita, di seguire la live e avere la traduzione. Quindi la traduzione estemporanea con un traduttore, in questo caso si è offerto con grande gentilezza e disponibilità del nostro Pep, credo che sia la scelta migliore. Ripeto, stasera c'eravamo abbastanza rodati nelle scorse interviste, è andato tutto bene fino al Tarpalantir. Tarpalantir purtroppo lì è saltato tutto perché la connessione non andava proprio. Stasera abbiamo avuto qualche problema di audio. Speriamo dalle prossime volte di essere un po' più fortunati. Ma nelle ultime 2 live siamo stati un po' più sfortunati, per quanto stasera, ripeto, con John è stata una delle live più interessanti e più divertenti. Già solo tutti i souvenir che va cacciato fuori, ragazzi, già valgono 1000 interviste. E va bene, allora ragazzi, andando a chiudere, dato che si è fatto pure una certa ora, quindi, allora, puoi togliere le cuffie, Yeah. lei è rimasta con le cuffie. Allora ragazzi, vi do gli appuntamenti per i prossimi giorni. Venerdì avremo una live, venerdì 23 dicembre avremo una live con un esperto di mappe che gestisce un sito web dove pubblica le sue mappe tolkieniane molto specifiche. Ve ne parleremo ovviamente venerdì. Tra l'altro ci sarà il 23 dicembre ci sarà anche Riccardo, quindi sarà un'altra serata pre-natalizia. Poi il 24 dicembre di pomeriggio, non so esattamente ancora a che orario, faremo una breve live per festeggiare, per aprire un po' di spumante. Una mezz'oretta, 3/4 d'ora a chiacchierare, magari ci sarò io un po' a parlare con voi, poi apriremo lo spumante insieme a Kelly, credo ci sarà pure qualche altro componente della mia famiglia. Insomma, faremo una piccola live per darci gli auguri. Di pomeriggio, perché ovviamente la sera sia noi che immagino pure voi sarete impegnati. Quindi di pomeriggio il 24, tra una cucina e l'altra, tra un piatto e l'altro, tra un antipasto e l'altro, perché di pomeriggio si fa antipasto, ci faremo 2 chiacchiere, penso intorno alle 3, alle 4 del pomeriggio. Quindi mi raccomando, non mancate, magari farà un salto anche qualche altro amico che ben conoscete. Vedremo. E poi faremo la stessa cosa per il 31 dicembre, in cui vi daremo gli auguri di buon anno. Quindi mi raccomando, ragazzi, rimanete sintonizzati anche durante le feste, perché qui non scompariamo durante le feste natalizie. Per quanto riguarda invece le interviste, Kelly si sta ancora organizzando un po' di cose. L'intervista con Tarpalantir ci chiedono. Yeah, we're discussing whether to record it in advance because I'm not sure we can work out all of the audio issues. Some of our guests just don't know how to manage the audio. Ragazzi, il problema con l'attore di Tarpalantir è la tecnologia, nel senso lì purtroppo se non riusciamo a trovare un modo per permettergli di avere una connessione stabile, l'intervista non la possiamo fare. Purtroppo la cosa brutta è che non la possiamo nemmeno registrare, perché se lui non ha una connessione stabile, nemmeno registrando si può risolvere il problema. Questo purtroppo, ragazzi, è il problema che si presenta con degli attori che magari hanno una certa età, perché ovviamente non voglio fare delle divisioni generazionali, però tendono, quando si ha una certa età, tendono ad essere meno avvezzi alla tecnologia, come io stesso. Se qualcuno mi fa una domanda su come usare TikTok, io ne merito ignorante su TikTok, perché non appartengo alla generazione TikTok, io appartengo ancora alla generazione ancora precedente a Facebook, quindi io già io sono vecchio per alcune tipologie di tecnologia odierne. Immaginate una persona di 60, 70, 80 anni che ha già a malapena il computer, fa difficoltà. Usa ancora il 56K, poverino, dai ragazzi. Questa live sta disponibile. Sì, ragazzi, allora, tutte le live che facciamo qui sul canale sono sempre disponibili. La live con Tarpalantir io l'ho eliminata perché purtroppo non saltò, quindi ero io che parlavo. Questo è per il motivo per cui alcuni di voi non trovaste all'epoca, la settimana scorsa, la live con Tarpalantir, perché saltò purtroppo per i problemi di connessione. Va bene, ragazzi, allora io direi che possiamo finire qui. Comunque in caso di registrazione Frank puoi fare una live magari ad esempio il giorno dopo, ma non sarebbe poi una live intervista, sarebbe comunque una live con me,
cioè una live normale, non è l'intervista in live. A me, ragazzi, quello che a me interessa fare è permettervi di interagire con l'ospite. Ovviamente se fate domande che non sono fuori luogo, come è capitato invece in passato, e comunque le abbiamo girate alcune domande in passato, che domande particolari, e ci siamo divertiti. Quello è il bello della diretta, cioè è proprio il bello di intervistare in diretta un ospite di questo livello. Se lo registriamo, viene meno quel piacere, viene meno quel divertimento della diretta. Quello è il punto. Quindi io finché riusciamo, vogliamo comunque portarveli in diretta, in modo tale che chi fra di voi è interessato a seguire live in diretta e interagire con l'ospite lo può fare, come esattamente avete fatto stasera e anche le altre sere. Va bene, allora, ragazzi, quindi ci vediamo venerdì sera alle ore 21 qui per parlare della geografia delle mappe tolkieniane. Ci saranno tante chicche, quindi non mancate anche questo venerdì. Poi sabato, che sarà il 24 pomeriggio, ci sarà una breve live qui per darci gli auguri. Apriamo una bottiglia di spumante, insomma ci facciamo 2 chiacchiere, 2 risate e ci diamo gli auguri di Natale. E poi ci vediamo ovviamente dopo Natale. Vi ho già anticipato quale sarà a grandi linee la programmazione di questa, tra la fine di questo anno e l'inizio del nuovo, però ovviamente vi terrò costantemente aggiornati. Ovviamente usciranno i soliti video, solite cose, ragazzi. Va bene, allora grazie a tutti, grazie a voi, grazie a Kelly, come sempre. Ragazzi, ci vediamo quindi dopodomani, venerdì, mi raccomando, non mancate, siate puntuali. Noi vi mandiamo un abbraccio, un saluto, non ci diamo ancora gli auguri perché ce li diamo il 24. Quindi mi raccomando, il 24 pomeriggio non vi dimenticate l'appuntamento, veniteci a dare gli auguri, così ci diamo gli auguri a vicenda e apriamo una bottiglia di spumante e magari l'aprite insieme a voi. Che dite? Insieme a noi. Ragazzi, vi auguro buonanotte e a venerdì. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao ciao. Bye bye.